पाहिजे ना झोपेत ये ना मार्कर नाही सध्या किती मॅडम मी होमवर्क नाही केलं एक्सरसाइज मी तुला बोलले मार्कर नाही ऐकत नाही एक वाजता लेक्चर आहे ना त्यांना सॅटर्डे ऑफ असतो का एक वाजता You feeling jealous? Page number 157. काल जो टॉपिक पाहिला फर्स्ट that was definite integral as a limit of sum. Okay. That type of example we can solve using the formula integration of f of x dx from a to b is limit n tends to infinity h into f of a plus rh. ठीक है where a is lower limit b is upper limit हे जर substitute करायचं using the function f of x you have to find out f of a plus rh then substitute and then apply summation. अरे ते पडेल ना लॅपटॉप फिजिक्स लावलं असतं त्यातलं फिजिक्स सांगते जिथे बाइंडिंग असतं ना तिथे ग्लू असतो त्याच्यामुळे ही थिकनेस इथल्यापेक्षा इथे जास्त सो तो लॅपटॉप सरळ नाहीये असा आहे व्हायलेशन ऑफ फिजिक्स कुठून आला ब्लॅक बॉडी इंटिग्रेशन so formula मी तुम्हाला सांगितलं. Now next we have just one exercise because we are totally done with the all substitution by parts all types of integrations some special integrals in square root and denominator सगळं झालेलं आहे
ठीक आहे. आता त्याचं फक्त ऍप्लिकेशन कोणाला करायचंय, डेफिनेट इंटिग्रेशन. व्हॉट इज दिस डेफिनेट इंटिग्रेशन? इंटिग्रेशन इज द बेसिक प्रोसेस इन विच व्हॉट यू डू, यू कलेक्ट अँड सम. ठीक आहे, सम करता तुम्ही त्याची सगळ्यांना कलेक्ट करून. मग हे कलेक्ट केल्यानंतर सम कुठून कुठपर्यंत करायचे असते त्याला आपण लिमिट्स म्हणतो. ठीक आहे. सो इन डेफिनेट इंटिग्रेशन युजली वी हॅव टर्म इंटिग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b, where a is your lower limit is our upper limit. ठीक है. So f of x dx से integration, if integration of f of x dx is g of x, let's say one function, another function it can be, then त्याचा आन्सर आपण असं लिहू, it is g of x at त्याला लिमिट लावणार आपण from a to b. आणि मग त्यांनी तो फंडामेंटल थिअरम एक्सप्लेन करून दाखवलेला आहे. That is directly g of b minus g of a. Means what you have to do is, after basic integration steps, in the last step you have to substitute value of x as a b in whole solution minus in another bracket value of x as a in whole bracket. So it is upper limit minus lower limit. कशामध्ये सबस्टिट्यूट करतो, फायनल आन्सर मध्ये. आता काही काही जण काय करतात, इफ दिस जी ऑफ एक्स कंटेन्स टू और मोर दॅन टू टर्म्स, मग प्रत्येकामध्ये बी मायनस ए, बी मायनस ए, बी मायनस ए असं सबस्टिट्यूट करतात. बट बेटर पूर्ण सोल्युशन मध्ये बी सबस्टिट्यूट करा मायनस इन अनदर ब्रॅकेट, देयर शुड बी अ ब्रॅकेट बिकॉज देयर इज मायनस साइन. मग सगळ्याचे साइन्स चेंज होतील आणि साइननी गडबड करायची नाही. ठीक आहे. सो टोटल सोल्युशन मध्ये अप्पर लिमिट मायनस टोटल सोल्युशन मध्ये लोअर. दिस इज युअर फंडामेंटल थिअरम ऑफ इंटिग्रल कॅल्क्युलस. एक एक्झाम्पल घेऊया. इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स डीएक्स फ्रॉम 2 to 5. एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स डीएक्स फ्रॉम 2 to 5. आता हा खूप बेसिक लेवलचा एक्झाम्पल वाटतोय. मग हा याचे चान्सेस आहेत का, तर दिस टाइम येस, या टाईपचे क्वेश्चन्स येतात. आपण नेहमी कसं ना पहिले 2-3 असे घेतो आणि मग मी म्हणते यातलं काही येणार नाही एक्झाम, बट हे येऊ शकतं. इथे काय करायचं, फर्स्ट इंटिग्रेट द गिवन फंक्शन, देन सबस्टिट्यूट अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. लेट्स स्टार्ट. एक एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व. So I is integration of x square minus x dx from 2 to 5. त्याला रिअरेंज कसं करायचंय, x स्क्वेअर सेपरेट करूया आपण याला. ठीक आहे. सेपरेट नाही केलं, डायरेक्ट दिलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. येत असते का तुम्हाला x टेस्ट टू m चं इंटिग्रेशन, x टेस्ट टू m plus 1 upon m plus 1 सेम हिअर अँड लिमिट्सला इथे सबस्टिट्यूट. आता प्लस सी घ्यायची गरज नाही बिकॉज दॅट कॉन्स्टंट यू नो. ठीक आहे. दॅट इज इक्वल टू काय सांगितलं मी, पूर्ण सोल्युशन मध्ये x च्या इथे 5 सबस्टिट्यूट करायचा मायनस सेकंड ब्रॅकेट मध्ये 2 सबस्टिट्यूट करायचा. सो इट विल बी 5 क्यूब अपॉन 3 मायनस 5 स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस इन सेकंड ब्रॅकेट 2 क्यूब अपॉन 3 मायनस 2 स्क्वेअर अपॉन. ठीक आहे. ह्याचे आन्सर्स येतात 125 बाय 3 minus 25 by 2 minus 8 by 3 minus minus plus 4 by 2. आता ह्या दोघांना सॉल्व करा, म्हणून मी ब्रॅकेट सॉल्व केला. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर खूप मोठे आन्सर्स येतील. सो फर्स्ट सॉल्व दीज टू टर्म्स, देन सॉल्व दीज टू टर्म्स. स्टार्ट सॉल्विंग. लिमिट्स कसं सबस्टिट्यूट करायचं समजलं. पूर्ण सोल्युशन मध्ये पहिल्यांदा अप्पर लिमिट अँड देन मायनस लोअर लिमिट.
आला आन्सर 171/6. चेंज करा ते बुक मध्ये. कुछ भी लिखते हैं. खूप असतात का? ओके. सो दिस okay. So now this is the very fundamental. हे वाचतंय का? कोणाचं आहे? मग कशाला? Okay, so this is very fundamental theorem of integral calculus that if the limits are given, what you have to do is in the last step you have to substitute upper limit minus lower limit. Compulsory upper limit minus lower limit. आधी इंटिग्रेशनच्या वरच्या साईनच्या वरती बघायचं आणि मग खाली आणि देन सबस्टिट्यूट करायचं. ठीक आहे. सो हे इंटिग्रेशनचे असे एक्झाम्पल्स जनरल लिमिट्स आहेत. हे इझिली सॉल्व्ह करण्यासाठी जसं आपल्याकडे सबस्टिट्यूशन्स वगैरे मेथड्स होते इझिली सॉल्व्ह करण्यासाठी. सो सेम वी हॅव सम प्रॉपर्टीज.
That will be very useful while solving that 45 questions in your exercise. So let's see these properties. So there are total 8 properties. त्याचे प्रूफ विचारले जातात का हे मी तुमच्या परम मित्राला शोधायला सांगितलं होतं, जे त्यांनी शोधलेलं नाहीये, तर आपण त्यालाच मदत करूया. आपण प्रॉपर्टी स्टार्ट करू. येस, तो तुम्ही मधला कशामुळे घेतला माहिती? कुठला हा मायनस? तो आहे फंडामेंटल थिअरम ऑफ इंटिग्रल कॅल्क्युलस. So the first property is integration of f of x dx from a to a is equal to 0. बुक मध्ये तुम्हाला याचा प्रूफ पण दिलेले आहेत, पण ते खूप जनरलाइज मेथडने दिले आहेत. प्रूफ पेक्षा बेटर असतं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणं, मग खूप जास्त आयडिया क्लिअर होते व्हॉट एक्झॅक्ट, कारण तुम्हाला हे असे प्रूफ्स नाही विचारले. सो सिम्पल, इफ युअर अपर लिमिट अँड लोअर लिमिट आर सेम, व्हॉट विल यू डू? इथे काय आलं असतं? 5 cube by 3, 5 square by 2, 5 cube by 3, 5 square by 2. Every term will get cancelled. So you will get simply 0. याच्यावरती बेस्ट एकही एक्झाम्पल दिलेलं नाही, एक्झाम्पल देण्यासारखा हा नाही पण. ठीक आहे. सेकंड बघा, इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स. प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी मध्ये मायनस ए टू असेल. मायनस ए टू ए नसेल, ए टू एच असेल. मायनस ए टू ए विल बी 2 into एफ ऑफ एक्स डी एक्स असेल. आन्सर काय? 0. पण मायनस हे सबस्टिट्यूट केला असता तर इट विल बी हिअर मायनस, हिअर प्लस, वेगळी प्लसच. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू. So second property is if you are going to exchange whatever or interchange the limits, then its answer will have minus sign. ठीक है, और साइन अपोजिट. एक एग्जांपल सॉल्व करूया म्हणजे प्रॉपर्टी प्रूफ होईल. सो सिंपल न्यूमेरिकल इज इंटिग्रेशन x dx from 1 to 3. Let's have an example. Integration of x dx from 1 to 3. So first we will solve from 1 to 3, then we will solve from 3 to 1. असं काही नाही की अपर लिमिट लहान मोठा असलं पाहिजे, जे दिलं ते सबस्टिट्यूट करायचं. ठीक आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ x इज x square by 2. Limits are 1 to 3. Substitute upper limit here. 3 square is 9 by 2 minus 1 square is 1 by 2. That is 8 by 2. That is nothing but 4. ठीक है. Then same example will take integration from 3 to 1 x dx. Here same integration of x will be x square by 2. Limits are 3 to 1. Now it is upper limit minus lower limit. Don't forget. ठीक है. 1 substitute करा. 1 square is 1 by 2 minus 3 square is 9 by 2. 1 minus 9 is minus 8 by 2. That is nothing but the minus 4. This time the answer is same, but the sign is changed. इथे minus आणि इथे plus पण असू शकतं. So signs just we have to change or we have to multiply by minus. असं म्हटलं तरी चालेल. So there is difference of just sign here. Answer will be same. Clear आहे second property? First तर लक्षात ठेवायची गरज नाही, second पण बऱ्यापैकी easy. म्हणजे 8 मधले 2 लोड तर कमी झाले. बघू आता उरलेलं 6 properties. The third property is integration f of x dx from a to b is equal to integration f of t from a to b. म्हणजे इथे आपण इंटिग्रेशन साठी व्हेरिएबल x यूज करतोय, तसं जर तो थीटाच्या फॉर्मॅट मध्ये असेल तर थीटा यूज करू शकतो, टीच्या फॉर्मॅट मध्ये असेल तर टी यूज करू शकतो. जसं आपण करतो तो dy by dx. Same if the function is cos theta, then it is dy by d theta. If function is cos t, then the derivative is dy by dt. Same property is in integration. Let's solve. ठीक है. So our third property is integration f of x dx from a to b is equal to integration f of t dt from a to b. If the limits are same, then the answer will be same. ठीक है. फक्त x च्या इथे t सबस्टिट्यूट असेल. एक्झाम्पल बघा. इंटिग्रेशन ऑफ cos x dx from pi by 6 to pi by 3. Let's solve. Cos integration minus sign
Sure? Sine. And cos the derivative? Minus sine. Integration? Sine. Sin x, and the limits are pi by 6 to pi by 3. सगळ्यांना या sin cos tan cosec sec cot 0 30 45 60 90 या व्हॅल्यू सगळ्यांना येतात लक्षात राहतात कशा फाइंड आउट करायचं माहिती नसेल माहिती तर कालचं इलेव्हनचं लेक्चर सो सबस्टिट्यूट करा sin ऑफ अप्पर लिमिट मायनस sin ऑफ लोअर sin pi by 3 is pi by 3 means 60 it is root 3 by 2 minus 1 by 2 that is root 3 minus 1 divided by 2. This is your answer. If the function is in the form of f of x dx. ठीक है right hand side का है if the function is in the form of the t. Okay, so let's consider the same example but integration of cos t dt. Actually property खरंच खूप silly आहे but तरी पण आपण proof करू. Cos the integration गौरी sin t pi by 6 pi by 3 substitute करा upper limit minus lower limit sin pi by 3 is root 3 by 2 minus 1 by 2 that is root 3 minus 1 by 2. So both answers are same. Okay, हे होतं का ते लेजराइज write down that property and both the examples. So the property tells us that integration is independent of the variable. It will not depend because after all we are going to substitute the values of the limits.
Okay, let's move to the next property. एक आहे ना काहीतरी चालूच असतं. Property number 4. It is integration of f of x. करून घ्या ती करून. झाला संसार गोळा झाला. Integration f of x dx from a to b, we can split this one integration as integration f of x dx from a to c plus integration f of x dx from c to b, where c is between a and b. समजतंय काय केलं? द होल इंटिग्रेशन म्हणजे कधी कधी हे मायनस टू प्लस असं असू शकते ना, देन यू कॅन स्प्लिट. युनेस्कोची न्यूज बघितली?
प्रॉपर्टी मॅम म्हणजे टार्गेटमध्ये एक्स्ट्रा फॉर्म्युले असतील ते पण घ्यायचे. खूप असतात जरा ते, असं वाटतं मला कधी कधी. समजली फोर्थ प्रॉपर्टी? काही डाऊट आहे? इथपर्यंत तुम्हाला प्रूफ विचारत नाहीत प्रॉपर्टीजचे, कारण ते खूप सिम्पल आणि सिली वाटतात. विचारले असतील तर आपण बघू, तो उद्या घेऊन येणार. लेट्स स्टार्ट विथ द फिफ्थ प्रॉपर्टी अँड येस. हो. हा, ट्राय करणार. Okay. So next property is property number 5. Integration f of x dx from a to b is integration f of a to b a plus b minus x dx. म्हणजे तुम्ही काय करू शकता, या लिमिट्सचं ऍडिशन इथे सबस्टिट्यूट केलं तरी पण तुमचा आन्सर सेम येईल. ही प्रॉपर्टी आपण प्रूफ पण करणार आहे. आणि ह्या प्रॉपर्टीची नेसेसिटी काय तर बघायचं. तुम्हाला कधी कधी वाटेल जर डायरेक्ट आन्सर येते तर काय गरज आहे प्लस बी करायची. बट काही असे एक्झाम्पल्स आहेत त्यांचं डायरेक्ट आन्सर येत नाही. मे बी तुम्हाला इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरे करावं लागतं. इतकं बाय पार्ट्स करणार आणि मग सबस्टिट्यूशन करणार खूप लेंदी होईल ना. सो त्या केसेसमध्ये तुम्हाला ही प्रॉपर्टी युजफुल असते, युजली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्समध्ये. जर तुमचं लिमिट्स π/3 π/6 असं काहीतरी असेल, त्याची ऍडिशन येते π/2 अँड दॅट 90 प्लस थिटा इज मच इझी. ती तुम्हाला खूप इझिली सॉल्व्ह करता येईल. ठीक आहे, तेव्हा ही प्रॉपर्टी यूज करायची. प्रॉपर्टी प्रूफ करूया. कुठून स्टार्ट करणार? ऑब्विसली राईट हँड साइड पासून, बिकॉज राईट हँड साइड मोठी. सो लेट्स कन्सिडर द राईट हँड साइड as integration from a to b f of a plus b minus x dx. So when you change, no screenshots. काढला screenshot. कसं काढतात? Screenshot नाही करता येत तुला. ती तंग करायचं आणि लाईव्ह चालू झालं पाहिजे. So when you change the variable, then limits also changes. जेव्हा व्हेरिएबल x होता तेव्हा लोअर लिमिट a होता. सबस्टिट्यूट करायचं x च्या इथं a. कुठं? जे सबस्टिट्यूशन केलं त्याच्यामध्ये a minus a will get cancelled. What will left here? T is equal to b. So for variable x, lower limit is a, but for variable t, lower limit is b. Similarly, when x tends to b, when x is equal to b, b will get cancelled, t tends to a. Limits change झाले. आता सगळे सबस्टिट्यूशन करूया I मध्ये. So this right hand side is now integration of b to a f of t dt and this minus sign. Within one step, we will get the left hand side. That is nothing but
integration from pi by 3 to pi by 6 sine square pi by 2 minus x dx. Now sine 90 minus theta, this means that sine theta whole square, sine square theta is sine theta whole square, so हा square इकडे गेला तरी काय problem. Now sine 90 minus theta is cos theta 90 270 ला opposite असतो, ठीक आहे, चेंज होतो. This will be cos square x dx. Let's consider this as equation number 2. This is also. Now observe equation number 1 and equation number 2. Add करूया. I plus I 2I. इंटिग्रेशनचे लिमिट सेम आहेत. डायरेक्ट ऍड करू शकतो. तरी पण लिहू आपण सेपरेट. पाय बाय 3 टू पाय बाय 6 sin स्क्वेअर x dx प्लस पाय बाय 3 टू पाय बाय 6 cos स्क्वेअर x dx. लिमिट सेम असेल तर आपण इझिली त्याला ऍड करू शकतो. ओके, सो इट विल बी इंटिग्रेशन फ्रॉम पाय बाय 3 टू पाय बाय 6 sin स्क्वेअर x प्लस cos स्क्वेअर x dx. And this is, yes, sin square theta plus cos square theta is 1 according to the basic identity. So it is integration pi by 3 to pi by 6 1 dx. 1 the integration x from pi by 3 to pi by 6. Let's substitute upper limit and lower limit. So upper limit minus lower limit, that is nothing but pi by 2. तेवरती पण सॉल्व केलं. But this is the answer of 2i. आणि आपल्याला काय पाहिजे असतं असतं का तुला तिथं? So I will be pi by 4. Yes. It will be pi by 12. pi by 6 एक मिनिट, मी लिमिट्स उलटे घेतलेले आहेत. आपण खालचे आपण नाही, माझं चुकलं. पाय बाय 6 टू पाय बाय 3 आहे ना? येस, सगळीकडे चेंज करायचं. पाय बाय 3 पाय बाय 6 पाय बाय 3 पाय बाय 6. ऍडिशन नाही चेंज होत. रिझन व्यवस्थित घ्या. So it will be pi by 3 minus pi by 6. आता काय येईल? 2 pi minus pi is pi by 6. Right now? And this will be pi by 12. This is your final answer. So जेव्हा हे a plus b minus x यूज करायचे, usually we will use this property for the trigonometric functions. जेव्हा जेव्हा sin square theta किंवा cos square theta येणार आहे तेव्हा हे यूज करायचं and make equation numbers 1 and 2 and then at last add. मग tan square theta आणि cot square theta ला पण लिहू, cosec आणि sec ला पण लिहू. ठीक आहे? This is your property number 5. तू कल याचे सॉल्ट एक्झाम्पल सॉल्व करत होता का? डेफिनेट इंटिग्रेशनचे ते काहीतरी रूट वाला तू विचारलं, काय होतं? मिसलेनियस.
So next property is page number 160, property number 6. F of x from 0 to a is equal to integration of f of a minus x from 0 to a. तिथे काय होतं? A to b, lower limit is a, upper limit is b. Now our lower limit is 0 and upper limit is a. ठीक आहे, सेम सबस्टिट्यूट करून सॉल्व केलं, पण त्याचा पण प्रूफ बघायचा आणि त्याचा यूज वेगळा. सो प्रॉपर्टी नंबर 6 इज integration of f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a. ठीक आहे, कशी ओळखायची ही प्रॉपर्टी? आतापर्यंत कुठेच लोअर लिमिट 0 आला नव्हता. ठीक आहे, आणि 0 आला तरी यातली कुठलीच प्रॉपर्टी नाही यूज करायची, हीच प्रॉपर्टी यूज करायची. अजून 0चे काही असतील प्रॉपर्टीज तर ते पण येतील, राहिले दोनच फक्त ही सोडून. सो व्हेनेवर युअर लोअर लिमिट इज 0 इट कॅन बी प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 and 8 यापैकीच काहीतरी. ठीक आहे, प्रूफ करायचं आहे ना, जसं तिथे प्रूफ केलं होतं तसंच त्याच्यापेक्षा उलट जास्त इझी असेल. सो लेट्स सबस्टिट्यूट a minus x is equal to t. So minus dx is equal to dt, that is dx is equal to minus dt. काय केलं? पुढे लिमिट्स चेंज होते. ओके, so when x tends to 0, x आहे तो 0 करा, t tends to a. When x tends to a, that is upper limit, substitute केला, t tends to 0. So substitute in the integration, obviously on right hand side. So right hand side is I is equal to integration from a to 0 f of t dt minus. ठीक आहे, that is equal to, ती प्रॉपर्टी यूज करायची कोणती? मायनस ठीक आहे. So it will be 0 to a f of t from property number 2. शक्यतो लिहिचा प्रूफ करताना म्हणजे लक्षात पण राहते प्रॉपर्टी. That is equal to 0 to a f of x dx, property number 3. 1 was a to e. So this is nothing but the left hand side. ठीक आहे, एक्झाम्पल देते मी, तुम्ही सॉल्व करायचा ट्राय करा या प्रॉपर्टी वरती बेस्ड. न्यूमेरिकल इज इंटिग्रेशन ऑफ log of 1 plus tan x from 0 to pi by 4. Log of 1 plus tan x dx from 0 to pi by 4. This time lower limit is 0. Try to substitute this property to put tan of a minus b किंवा a plus b. In that step you have to substitute the formula of tan of a plus b. माहिती आहे फॉर्म्युला? Yes. Very good. Substitute करा. Start करा. आणि तुम्हाला सेम इंटिग्रेशन परत एकदा सोल्युशन मध्ये भेटतं, तिथं आणि सबस्टिट्यूट करायचं. प्रॉपर्टीज तरी लिहून घे ना, ऍटलिस्ट आता घालून जातो. आणि आता हा 2-3 दिवसांमध्ये संपला की जो पण मी चालू करेन ना तिथे माझ्यासोबत चालायचं. ठीक आहे, ते नंतर तुम्ही डिफरन्शिएशन इंटिग्रेशन करा, पण सगळं रोज मागं ठेवलं तर खूप जास्ती मागं ओव्हर नाही, कारण तुम्हाला काही तितकाही वेळ नाही मिळत हे सगळं चालू. लेक्चरचा टाइम जास्त असतो. माझे प्रूफ लिहून घे. एक्झाम्पल सॉल्व करायला घेतला, जिथे सबस्टिट्यूशन मध्ये डाऊट आहे ते तुम्हाला विचार. एवढी मोठी बुक का केली तू? 2-3 वर्ष झाली. फर्स्ट कॉम्पिटिशन केलं. तो हे चेंज केलं ना, मी तर तुला म्हटलं ए टू ए आता ए टू बी.
सो ह्यांच्या याच्यामध्ये ही प्रॉपर्टी 1 आहे, ही प्रॉपर्टी 2 आहे, ही प्रॉपर्टी 3 ते पुढची ती ऑर्डर फंक्शनची प्रॉपर्टी. हे दोन्ही मोस्टली यूज होत नाही असे मोस्टली यूज होतात. थर्ड आणि सेवन का फोर्थ फोर्थ आणि सेवन मोस्टली यूज होत नाही असं नाही होतात यूज, पण तेवढंच काय आहे ज्या लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. झिरो टू ही आता जी पुस्तक होती आणि ती इव्हन ऑलरेडी पुढची लेवल आहे. आणि तुम्हाला चेक करायचं असतं फंक्शन इव्हन किंवा आणि मग तुला पण वन कुठे गेला वन 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 कुठे गेला? अच्छा कुठे गेला? पण वन मध्ये एक्स नाहीये, मग जिथे एक्स असतो त्यालाच फक्त a मायनस एक्स करायचं असतं. एक्स नाही इज 1 प्लस टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस एक्स, फक्त एक्स चे इथे सबस्टिट्यूट करायचं. समजतंय का फरक? फक्त एक्स असेल तिथं पाय बाय 4 मायनस एक्स लिहायचं, फक्त एक्स चे. बरोबर हा टॅन ए मायनस टॅन ए हा इथे हा सबस्टिट्यूट कुठे करायचा? प्रॉपर्टी काय एफ ऑफ एक्स डी एक्स ना, एक्सच्या इथं ए मायनस एक्स द्यायचं, एक्स कुठे इथं, सो इट विल बी टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस आणि मग तो फॉर्म्युला. आता काय आपल्याला log of a upon b is log a minus log b. But the log of this is nothing but your integration function. Tan कुठे गेला? नाही इथे इथे काय इथे tan a minus tan b ना, पण हे it is tan of a minus b. Its formula is tan a minus b and tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan. It is tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 into tan x. आणि मग सबस्टिट्यूट कर tan by pi by 4. हाँ tan x minus tan x will get cancel. 1 plus 1 is 2. सॉल्व करत जा. लिमिट्स पण चेंज होतात. नाही सबस्टिट्यूशन नको करू ना, हा डायरेक्ट सॉल्व करायचं. ती प्रॉपर्टी जिथे एक्स आहे ना तिथे तुला पाय बाय 4 मायनस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. येस log of a upon b is log a minus log b. कैंसिल कर दो. नहीं न्यूमरेटर लॉग राहते आणि याचं आणि रिड्यूस करतो. कारण जेव्हा तुमच्या पेपर चांगले मार्क घेतो ना तेव्हा हे लॉग हे रिड्यूस कुठे नाही घेणार कोणते मार्क्स रेंज देतात. हा हे एवढे मार्क्स असतील तर मॉडरेट एक्झाम आणि तुमचे मॉडरेशन असतील त्याला पॉईंट्स नाही घेतले. x च्या इथं पाय बाय 4 मायनस एक्स करायचा, मग इथं काही चेंजेस नाही. लॉग ऑफ 1 प्लस टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस एक्स.
इंटिग्रेट केलेला. त्याला आय सबस्टिट्यूट हा, केलं. हा. हा ठीक आहे. I is equals to pi by 4 log 2 आलं. आय सबस्टिट्यूट केलं तिथं, आय प्लस आय केलं ते सगळं, रेफर करून केलं I plus I नाही केलं. तरी पण जमते आहे. म्हणजे I plus I केलं वा, 2I पाय नाही वर केलं. आले ना त्याचं. हा त्याला 2i झालं ना मग तो. अरे काय तू. पाय बाय 4 इंटू लॉग 2 लिह ना, 2i इज इक्वल टू पाय बाय 4 इंटू लॉग 2 लिह. तिथे लिह 2i इज इक्वल टू पाय बाय 4 इंटू लॉग ऑफ 2. मग i काय येईल? हा, चालेल. ठीक. प्रॉपर्टी नंबर 7, 8